tweyongerayo ffe tubadde tutandise dde okubuulira. We had already started preaching. So tugenda bugenzi mu maaso So we are just continuing n'enjiri yaffe. with our So message. twebaza Katonda olunaku olwaleero We thank God today olw'obulamu bw'otuwadde Ayi Kabaka. for the life you've given us, O Mukama King. nga bwe tweyongera mu maaso n'ekigambo, Lord, as we continue with the word, jangu otukozese. come and use us. Nsabira Alani I pray for Alan and ne Prosi nga bwe bagenda okubeera nga bavuunula. and Prosi that as the interpret. Mukama obawe omwoyo w'okuvuunula, omwoyo abasobosezza okubuulira nange enjiri. That Lord will give them the spirit of interpretation to enable them to preach with me this message. Mukama tukwebaza Lord, we thank you mu linnya erya Yesu Kristo. in the name of Jesus Christ. Mbaaniriza nnyo. I welcome you so much. Yesu yeebazibwe. Praise Jesus. Bw'oyogera ku kigambo defying, When you talk about the word defying, bw'otunuulira Bayibuli when you look at the Bible, yejjudde okudefyinga. it is full of defying. Yesu ebintu bye yakola ebisinga Most of the things that Jesus did, byonna byali bya they kudefyinga. were all about defying. Nga takola bintu bya He bulijjo, would not do ordinary things. ng'akola ebintu omuntu byewuunyisa. He would do things that would wonder. Olwaleero mbadde nfumiitiriza ku defying eno. Today I was meditating about this Ne defying, nzijjukira ekigambo ky'okuwuga. and I remembered the issue of swimming. Twali eyo, waliwo we twali sijja kwogerayo. There is somewhere we were that I will not disclose, Ne tugenda tugezeeko okuwuga. and we went to try swimming. So Kateeta amanyi okuwuga, Katete knows how to swim, nga tuyigiriza engeri y'okuwuga. so he was teaching us how to swim. Ng'ate okuwuga nakwo kuyina amateeka gaakwo. And yet swimming has also its own laws. Ekintu kye nzijjukira kye yatugamba. One thing that I remember that he told Kati us, ekimanyi kisobola okulemesa that what can hinder you kwe kubeera ng'otya. is for you to fear. Bw'obeera bw'oti ku mazzi, If you are on the water, kasita omwoyo ekirowoozo kikuyingira as soon as a thought enters your nti mind ogenda kubbira, that you are going to nga sink, mazima gennyini otandika okugenda the wansi. truth is that you begin sinking Naye immediately. bw'olelakisinga But when you relax n'ogamba sijja kuka wansi, and say, I will not go down, n'osigala ng'oli straight, and you remain straight, ng'osigala oli ku mazzi. you remain on the top of Twagenda water. okikola, When we did it, abamu we twaviirayo to some of you by the nga time we bambi left, tulirakisingamuko katono ku we mazzi. can now a little bit Naye nga relax on the dakiika water, zaffe si but nnyingi. not for so long. So odds zibeerawo So the odds are always ate there, weeziri, and they are still there. naye waliwo ebintu by'olina okukola But there are things that you ought to do okudefyinga these odds. for you to defy these odds. Ate nga bwe mbagamba si kyangu. And just like I tell you, it's not easy. Nze omanyi sitera nnyo okwagala kwe-excitinga nnyo You abantu. know, I don't usually want to excite people. Ntera nnyo okwagala kubeera I practical. want to be so much practical. Ebintu ebinaakukolera, The things that will work for ebintu you, ebinaatukolera ebigenda otuteeka ku ddaala the things eddala. that will work for us and will put us at another level. So kudefyinga these odds nga bwe So twatandika, defying these odds as we started, kijja tuyamba omwaka guno they will okugenda mu help us maaso. this year to progress. Kyobula olunaku olwaleero That's why today nze twogereko ku something small. I have come that we may say something small. Ng'engeri gye tugenda okudefyingamu these odds endala. The way we are going to defy these other odds, No, endala ey'okudefyinga odds. okay, another way of defying odds, Is maintaining focus. kwe kusigala ku mulamwa. It's maintaining our focus Okusigala ku mulamwa on the goal. oba ku kiruubirirwa. Because when you are defying something, Kubanga obanga olina kyogezaako olina okukyusa, okubeera ng'osigala oli ku mulamwa. you have to remain focused. Kuba ebintu ebitujja ku mulamwa bibeera bingi. Because the things that take us off course are so many. Kuba ne Sitaani naye akimanyi Even Satan himself knows it, nti bw'oba oli ku mulamwa gw'oluubirirwa, that if you are focused on your goal, alina oleeta ebintu ebisobola okujja ku mulamwa he will ogwo. bring certain things that will deviate you off your course. Ne weesanga nga totuuse And gy'olaga then you find yourself not reaching your destiny olw'ebintu ebijja ng'oli mu kkubo. because of the things that confront you along the way. Twakulira mu kyalo. We grew up from the village. Okay, nakulira mu kyalo. Okay, I personally grew up from the village. Naye ebiseera ebimu twatambula nga tetwambadde ngato. But sometimes we'd walk barefooted. So oba otambula, So as you walk, waliwo we bakutumye there's somewhere they have sent you okugenda ogula something. to go and buy something.
neweekoona and then you knock yourself, akagere your foot, ne kakuluma nnyo. and then you become so Ebiseera painful. ebimu ng'omuto n'otuula And at times as a young person you sit n'okafuuwako down n'okafuuwako and you even blow some air over naye nga it. kalumira ddala. But when it is very painful, But ekyo ne bw'oba weekoonya akagere now even if you've knocked your toe somewhere, tosobola butagenda gye bakutumye. you cannot stop going where they've sent Olina you. okutambula paka otuuke You have to continue until you reach ate okomewo. and then return. So wabeera nga waliwo ky'oyagala okukola, So if there is something that you want to do, olina okubeera nti newankubadde kiki ekijja mu kkubo, you have to make sure that regardless of whatever confronts you on the way, bw'osigala ogoberera ogenda mu maaso. you remain in your direction going forward. Nja kutandika n'ekkubo lyaffe ery'obulokozi. I will start with our journey of salvation. Obulamu bw'okutambula The ng'omulokole life of walking as a born again tebubeera bwangu, is not easy kuba mulimu ebintu ebiziyiza because bingi. there are so many hindrances. Mulimu ebintu ebijja ne bitukubira mu kkubo, There are so many things that will hit us ne along the way. bitukubira mu lugendo They olwo. hit us along the journey. Naye abo abatunulira wawo gye bagenda But those who remain focused to their destiny, tebassa mukono, they do not relent. bo bagenda bugenzi mu They will maaso. continue moving forward. Asobola owummulamu akaseera He akatono can rest for a while, naye n'agamba ngenda mu maaso. but he will say, I will still continue forward. Ne mu bulamu bwaffe obw'omubiri Even in our physical lives, bubeera nti bw'oba onomaintaininga focus, if you are to maintain focus, otunulira amaaso go gajja ku bizibu by'osanga mu kkubo. you take your eyes off the problems and challenges you find in the way. Otherwise buli lw'obibeerako nnyo Bwekitaba ekyo, whenever you insist on them, bikulemesa okugenda mu they maaso, will hinder you from going forward. because okuyiga ekintu Because for you to learn something, tekibeera kyangu. it is not always easy. Ntera nawaako ku bujuli nagambako bwe nti This is how I said some time back, nti njagala nnyo okukuba gita that I want so much to play guitar, naye nalemererwa okuyiga gita. but I failed to learn how to play guitar. Lwaki? Why? Kuba gita erina process. Because the guitar has processes. Nze nakwata gita Me, I got a bwe guitar. nakubako ennaku 3 When I played it for 3 nga days, ndaba byenkuba tebivaayo and I bulungi, realized whatever I was playing Guitar was not coming out nengivaako. well, I quit. naye omuntu anaayiga gita But a person who will learn a guitar, ekiruubirirwa kye kibeera nti paka his goal will be that until nga ntuuse ku level I come to a level ng'asobola okuba gita n'enzigyamu oluyimba, when I can play a guitar and produce a song out of it. abo b'osanga ng'agiyize. Those are the ones you'll find that they will learn it Fe actually. abalowooza nti byangu, We who think that it is easy, kasa tufunayo obuzibu awo wakati, as soon as we get any problem ne along the way, tuwanika. we easily na guno surrender. gwaka tetuyiganga gita. Till now we have never learned a guitar. So buli kyoyagala okola mu bulamu So whatever I want to do in life, kibeerako okubeera ng'osigala oli focused, it necessitates you to remain focused. kuba ebintu ebijja otujja ku mulamwa byo bingi. Because the things that will come to take us off course are so many. So maintaining focus Kati okusigala ku mulamwa, is when we set targets. we tuteekawo ebiruubirirwa. Bw'oba oyagala okusigala ku mulamwa, If you want to remain on focus, you must set your targets. olina okuteekawo ebiruubirirwa. N'ogamba this is what I want to achieve. And se kino kye njagala okufuna. At the end of this Ku period, nkomerero y'ekiseera bwe kino kye kiti, ngenda this is okuteekawo. what I want to put in Ate place. njagala kugamba And I want to tell you, nti by the way buli muntu every person, bw'omulaba akusingira ddala abalokole, especially born again, tubeera ne targets. we always have targets. Ze New Year's resolutions ze tuwandiika. They are the New Year's resolutions that we always list. Actually buli omu omwaka nga gutandiika, Actually, every time the year is beginning, olaba buli omu nga setinze targets. you will see everyone setting targets. Mukama njagala kuzimba ennyumba mu Lord, I mwaka want to guno. build a house in this year. Mukama njagala kubeera n'ebituuti Lord, omwaka I want to guno. have this and this Mukama year. omwaka guno njagala kusiiba nnyo. Lord, this year I want to fast Mukama so omwaka much. guno famire yange erina otandika okusaba. Lord, my family must begin to pray this Mukama year. omwaka guno n'okubuulira enjiri. Lord, this year I have to preach the gospel. Mukyala wange ayina otandika My bizinesi. wife has to begin a Buli business. omu awandiise bw'olaba ebitabo. Everyone has written when you look at the And books. everybody has set their targets. Era buli omu alina ebiruubirirwa Naye by'ataddewo. abagenda ofuna obujulizi But those that will get testimonies be bantu abagenda otunulira targets are the ezo only people that are going to look at those bamale targets basetinge ne plans. and then set the plans to achieve them. Bubeera obulamu obw'omwoyo
Let it be the spiritual life. nabwo olina osettinga targets You also have to set targets ate n'omala n'obeerawo ne pulaani. and then also have plans. How are you going to achieve that? Ogenda kubifuna otya? Omwaka guno oyagala kuyimba bulungi You want to sing well this year, naye olina okubeera ne pulaani. but you have to have a plan. Ogenda tereeza atya okuyimba kwo? How are you going to put right your singing? Kuba mulimu abantu Because there are people akwata bukwasa akazindaalo who just holds a microphone ng'ennyimba zo zijja buzi. and then the songs will just come by Mulimu themselves. omu Then another one, ayimbayo bbiri he will sing only 2 songs nga yaweddemu. and then they are over. So if you want to improve something, Kati obanga olina ekintu ky'oyagala you okwongerako, must set those targets. olina okuteekawo ebiruubirirwa But you ebyo. must have your road map. Naye ate obeere n'ekkubo ly'oteddewo This is how I'm going to reach here. erigenda okulagirira bw'ogenda otuukayo. So guno omwaka buli omu omanyi olina target, Now this year I know everyone has but targets, onoozituukako but otya? how will you achieve them? So people who defy odds, Kati abantu abajjawo ebintu they ebyo maintain that focus. basigala ku mulamu ogwo. Nagamba kino, And he says this, and this is where I want to go. era eno gye njagala okugenda. Osanga ng'atuuseeyo. And you surely see them reaching. So mu maintaining focus, Now in maintaining focus, tubeerawo n'ebintu we'll have things olumu ebitu tujja ku mulamwa. at times that will take us off course. Gamba ng'ebigambo by'abantu ebyo mbadde mbagamba okuva lwe twatandika. For example, people's words that I've been telling you since Then we began, shortcuts ezijja. then some shortcuts that come along the way. Ate bayidawo njogera ku shortcuts. And I'm talking about shortcuts. Naye twegeme nnyo shortcuts. But let's immunize ourselves against shortcuts. Buli kimwe kijja Everything comes nga kiri short. and it is short. Bayidawo n'abafere Even those con men, bakozesa nnyo otulaga shortcut. they usually want to show us shortcuts. Wakubbira. That's when they steal you. Omuntu agenda okubba A person who will steal you, akozesa shortcut. he uses shortcuts Nakulaga nti gwe kuba lyogenda otambulamu liri panvu nnyo. and shows you that the other way you wanted to take is too long. Gwe tuyite wano. Let us pass here. Wano we wangu. Here is shorter. Banferako I've ever been conned nga nkyali muvubuka muto. when I was still a young man. Nali nakajabuzi mu I Kampala. had just come to Kampala. Nkozeeyoko ku busente I have bwange. made some money. Kati nzirayo mu kyalo. I'm now going back to the village. Bambi nga nguliddeko maama maye nakula njagala nnyo maama I wange. grew up loving so much my Kuba gwe mother twakula naye nga taata because afudde. she's the one that we grew up So with bambi when nga our dad ngulidde had maama died. wange gomesi eya bbeeyi. I had bought for my mother an expensive Nguzeeyo gomesi. muguliddeyooko I n'engoye. bought for her some clothes. Nzirayo mu kyalo. I am going back to the Nga village. ninamu n'essente. And I even had some money with Gwali me. mwaka gwa 2022. It was 2002. Nga ninamu emitwalo nali nkuŋŋanyiza nga mpeza emitwalo gyange 35. I had made about my 350,000. Sente zaali sente By nnyingi. that time, that was much money. Nga nzireyo ewaka. So I was going back home. Kyali kavubuka kato. I was still a young man. Nkozeeyo obusente I have bwange. made some money. Mba ninze baasi. As I was waiting for the Awo bus, ku mini price. they had the mini price. Omusajja najja. A man came. Kati andaga shortcut. Then he shows me a shortcut. Ne tunyumya. Then we conversed. Twali tukyanyumya. While we were still conversing, Obusajja obulala bubiri ne bujja. other 2 men came and joined us. N'abuuza ne mmwe munoonya ki? And then he asked them, "What are you looking Kana for?" kamugamba naye ninako ebintu bye ntwala mbuuza kundagirira. I'm taking things somewhere, I want direction. Ono nti tukulagirire wa? And then this one asked him, "Where should we direct you?" Nti nina abazungu I have white men. bafunye aksidenti. They got an accident. Babadde bava They were Masaka. coming from Masaka. Kati basudde gold. Now they slept somewhere. They left their gold. Balese gold wa Sorry, zaabu. they left their gold somewhere. Kati mbatwalira. Now I'm taking it to Kono them. agamba tulage ku gold. And this one asked him, "Show us the gold." Nga balina akantu mu kacupa bwe kati kaliko kantu ka gold coating. They had something in a bottle with a gold coating. Nga bakawandiiseeko And they had written on it, 10 million. "Milioni 10. Bakawandikako worth 10 million Uganda shillings. Nti kano kajjaamu milioni 10 eza Uganda. Bwali obuntu bubiri. They were 2 Ze bottles. million 2. Those are 20 millions. Nentunulira.
And I looked at omusajja it. n'agamba sooka okabike sooka osirike And the man said, first cover it and keep quiet. bambi nga shortcut ezze. The shortcut had come. Omusajja n'ampa ekirowoozo The man gave me a thought. n'aŋŋamba And he told me, nti omanyi he gave me an idea and told me obugagga buzze that we are going to become rich. ng'ebiseera ebyo miliyoni 2 eza uganda And by that time, 20 millions of Uganda, ziyinza okuba saawa zino ziri mu bukadde nga 3 it could be about 300 millions by now. kwasali sente nnyingi Because that was too nga much ŋŋamba money. obugagga buzze I said, now we are going to become rich. ng'onaagamba And this one told us, nti akati ono now this one, tulabe engeri ffe gye tumugjawo let us see how we give him some tubeerewo money. n'akasente ke Let him tumuwa go. Give him some money. ye agende ffe tutwalire bino ebintu Let abazungu him go and take these things to the abazungu white bano men. bajja tuwa sente These nnyingi. white men will give us more nga money. nkwata emitwalo gyange 3 I got my 300,000. nsasula oli I paid the other nga man. munaye genda They said they nga went. nsigala n'obucupa buli I remained with the 2 bottles. ngaawo naye bannaaye shotikaati ngagamba kati ngaggawadde And I said, now I have become rich. tutambula Then we walked. omusajja andeka mu kkubo The man leaves me on the way. angamba kakati linnya piki He tells me now, board the border kusange wali and let me find you there. nga muleka ku piki ndala n'ensawo yange n'engoye I leave him on another border Kubanga with ndaba my ziri bag engoye that had clothes. tezigasa. Then I was seeing that these clothes now kati are maze not ofuna beneficial. miliyoni 2 I zindi mu now have my ngalo 20 millions. baganda bange wayitawo saawa emu bwe After 1 ate saawa hour, emu dakika 3 after 30 minutes, nenzukuka I woke up. ogenda okutegeera By the time I came back to my senses, ensawo the bag, engoye the money, epye everything had gone. nali noonya shotikaati tubugagga I was looking for a shortcut to become rich. okuva olwo n'enjiga From that time I learned neemanya the ebintu bya lesson shotikaati and got to know that these things of shortcuts, bibi nnyo they are very bad. ate mu lugendo lwaffe luno And in our journey here, omulaba atutega shotikaati the enemy always brings shortcuts to us. akutega shotikaati He will always bring a shortcut to you. nakugamba gwe prosesi gy'oyagala ogendamu eri mpanvu And it shows you that the process you want to take is too waliwo long. ekintu ekiri wano ekiri short There is something here that is too short. kyoba ogoberera Please follow this kyo one. kijja kuwa obugagga It obw'amaanyi will make you easily kyo rich. kijja kuwa success ey'amaanyi It will make you easily succeed. naye ate ffe mu katonda But we in God, tetulinaamu we shotikaati have no shortcut at all. ebyaffe tugoberera buli nnono We follow every principle rightly. nga tusigadde tuli ku mulamwa And we remain focused. so bw'oba onoodifayinga anything So if you are to defy anything, olina okumaintaininga focus you have to maintain focus. kuba oyinza okugamba mu famire yammwe Because you might say in our nti family, nze agenda osooka ofuna diguli it is me who will get a degree first. mazima gennyini fees ne zitandika okubula The truth is you start lacking school fees. fees ne zibula You lack school fees. bano basoma Your friends are studying, gwe ate bakugobye oli waka but for it they have chased you, you are at home. n'otuuka ne mu senior 6 And you even come to senior 6. bw'obeera ng'oli muwala If you are a girl, ate accident negwawo n'ofuna olubuto now you again become pregnant. ate nga gwe wagamba And yet it is you who said nti lazima olina ofuna that ediguli you have to get a degree by all means. kakati anaawangula Now he that is to agamba ne overcome bwe mba ndufunye will say, however much I have conceived, lazima nina ofuna I diguli still have to get a degree. oyinza okuba wasalawo You could have decided n'ogamba nze agenda okukola embaga mu famire and said, yaffe it is me who will be the first person to wed in our family. oba okyali awo While you are still there, bintu biganye the man chucks you. abamu otuula n'ogamba kirabika bino tebikola To some of you, you sit and say, naye "Seems these omuntu things don't asigala work." nga maintainingze But ali a ku person mulamwa who remains focused, agenda mu maaso he continues. so omwaka nga bwe So gutandiika as the year begins, twetaaga tusigale nga tuli ku we mulamwa need to remain focused. nti tewabeerawo kitujjako That nothing will take us off focus. kuba olaba bw'otandiika Because when you start, n'obeera nga waliwo ky'oyagala and there is something that you mulimu want, abajja nga bakumalamu amaanyi there are people who will come and discourage you. mulimu abajja okugamba bino gwe tojja mmalako There are those who will naawe tell you it will be impossible with you. ojja kugamba gw'olowooza byangu They will ask you whether it is easy. ntera kunyumya n'abantu be tukola nabo I always converse with the people that we work with. ne mbagamba bannaaye And I tell them, you people, mpulira I feel nti ekiseera kiri kumpi nnyo that it is very short from now nga nkyakola while I still work. nnyinza okuba nga naatera okuva mu
kubiira nga nange bankozesa. It seems I'm about to resign from being an employee. Ebigambo bye bakukuba The words that they will hit you with, ne batandika n'okuwa references ez'abantu abaaleka emirimu. they even begin to refer you to some people who Bagamba quit olaba their gundi, jobs. You see so yaleka and so, omulimu, he quit his job. olaba embeera ye, You see now his laba current gundi yali situation. bw'ati, See so and so was ono like yali this. bw'ati. This one was Naye like this. ebiseera ebimu owuliriza But at times you listen, naye n'ogamba nedda, but he said no. eno ye fokasi This yange, is my focus. this is my target, Kino kye kiruubirirwa nina kyange. okituukako. I have to achieve it. Simanyi mwaka ki, I don't know which year. simanyi oba leero, I don't know whether today, simanyi oba I enkya, don't know whether oba tomorrow, omwezi or ogujja, next month, oba omwaka ogujja, or next year. naye ogamba but kino you kye say, njagala. this is what I want. So set your targets N'olwekyo teekawo ebiruubirirwa and commit them to the Lord. ate obiwongeyo eri Kuba osoma Mukama. engero 16 olunyulo lwokusatu, Because when you read Proverbs 16 verse 3, bayibuli egamba the Bible says nti ffe tutulaninga, that the planning is unto us. ffe tukola, For us we work. naye when we commit But when we commit to the Lord whatever we do, eri Mukama byonna bye He tukola, will establish our plans. ajja kunyweza enteekateeka Osobola zaffe. osomawo mu Luganda. Amakubo gonna ag'omuntu gaba malongoofu mu maaso ge ye, naye Mukama apima emyoyo. Mukama ape, okay, yoyo ate ekireeta bulala. Yoyo oluzungu engero 16 olunyulo lwokusatu egamba bweti. Okay, I had read verse 2. Verse 3. Emirimu gyo giterese Mukama, Yes. n'ebirowoozo byo binaanywezebwanga. Kaha, byo egamba ebirowoozo. Naye negamba commit to the Lord whatever you do Waayo eri Mukama NIV. buli kyokola, and He will establish your plans. era naye anaanyweza enteekateeka zo. Nti buli kyokola That whatever you do, gwe kiwe Katonda, commit it to the Lord. sakira ti gwomaintaininge focus, Olwo nno gw'osigale ku mulamwa. omanye nti Katonda ali ku ludda lwo, I know that God is on your side. yajja kulwanirira He will entalo fight your battles. newankubadde zirabika ng'enzibu nnyo, However much they seem to be naye so yajja difficult, zirwana but He will fight them ate ojja and will ziwangula. overcome them. Yesu yeebazibwe. Praise Jesus. Njagala tunootinge bino I want us to note this, nti mu bulamu that in life, nga bw'omaintaininga focus, as you maintain your focus, there will always be challenges. wajja kubeerangawo ebisoomooza, There will always be difficult times. wajja kubeerangawo ebiseera ebizibu ennyo. You will get disappointed Ojja kuyiibwangako, because waliwo lwogezaako okutandiika ekintu because there are times when you try starting but something, you get disappointed, naye ate n'omalibwamu or amaanyi. even as you were focusing on something, Oba ng'obadde otadde amaaso ku kintu, some people will disappoint you. waliwo abantu abamu abagenda okuyiwa. Abamu twogedde nti tandiika To business, some of us we've said that begin a business. osobola okutrustinga You abantu can trust people, naye ne naye bakudisappointinga, ne bakuyiwa, but remain ku mulamwa, but remain on focus. because it doesn't matter Kubanga si nsonga whether people disappoint oba you. abantu bakuyiye, What matters ensonga is gwe okusigala ku mulamwa is for you to remain on and you focus. remain focused. Era n'osigala ku That will mulamwa, really help you so ekyo kijja much. kuyamba nnyo. So what do we need to do Kati nga twetaaga obudde kukola ki? butambula Because I see time to is maintain our fast focus? okusigala ku mulamwa. Number one, Ekisooka, acknowledge that failing is part of success. kkiriza nti okulemererwa kitundutundu ku kuyitamu. If you want to maintain focus, Bw'oba ng'oyagala sigala ku mulamwa, acknowledge that failing kikkirize nti okulemererwa is part of success. kitundutundu ku buwanguzi bw'ogenda ofuna. Because there is no success Kubanga tewali kuyitamu kwonna without failing. awatabadde kulemererwa. Because when you fail, Kubanga bw'olemererwa it's a lesson liba ssomo for you not to repeat that very mistake. bw'obutaddamu nsobi eyo yennyini. Buli muntu gw'osanga Every person that you find ng'ekintu akikola who is doing something, ng'akikola bulungi nnyo, doing it very perfectly, aba alemereddwa emirundi egiwera, he will have failed so many times, kati ne improvinga. but now reproves himself. Katulabe kati ng'abavunuzi baffe Let us see our interpreters. tebasobola kukwasa service They cannot give you a service
nga wakajabuzi when you've just come to church no joining aba and then interpreters you join the ne interpreters bakukwasa service and eya then they Sunday give you a Sunday ne baba ati service gundi gwe and ogenda they say so and so it okuinterpreting is you who's going to interpret. ogenda okuinterpreting It is you omusumba who's going to interpret the pastor. tekisoboka That is not possible. olina otandika mpola You mpola have to begin slowly bw'okola ensobi doing mistakes bwe bakugolola and they reprove bwe you. bakugamba tereeza They wano tell you put right here ogenda here. okwesanga mwaka gumu Then after 1 year ng'olumu oyo osobola n'okuvunula okusingako ne yali akugolola. you'll find that you can even interpret more than the one who was putting you right. So failing Kati okulemererwa is part of success. kitundutundu ku kuyitamu. Never fail and think you are done. Tolemererwangako n'olowooza nti ebibyo biwedde. Just acknowledge it. Gwe kikirize bukkirize. Omanye nti kati bino ndiredde And know I am now ready. ate ngenda kukyusa. And I'm going to change. And you keep on shaping. Era n'osigala ng'otereeza. Nze ngenda nendaba ebintu ebimu bye tukola There are some things that I always consider us doing. nti tukola That we work ne tushaping. and then we shape. Lunaku lumu One day, omwaka oguwedde actually last year, waliwo omusajja gwe twakola naye endagaano. there is a man with whom we made a covenant. No, just an agreement. Sorry, an agreement. Ne tumuwa sente. And we gave him money. Bwe tumala omuwa sente After giving him money, twamuwa period we gave him a certain period ya myezi ebiri. of 2 months. Ate nga sente yali alina ozizza buli wiiki. And he had to bring us back the money every week. Omusajja n'agaana oleeta sente. And the man refused to bring the money. Mba ŋŋendayo While I was going there to his home, mugamba ssebo sente zaffe tozireeta. telling him, please, you're not Lwaki bringing- toleeta sente why zaffe? don't we bring our money? No, sente zammwe nja zireeta. No, I will bring your money. Mulinde period eggweyo. Wait for the period to end. Mwesoma mu agreement You read that the agreement. eyogera etya? What does it say? Egamba nti sasule buli wiiki. Does it say that pay weekly? Ebyo twayogera bwogezi. Those ones we just spoke. Navaawo buvi bwendi. I just left that place Nenzira mu office. and went back to the office Nenkyusizaawo agreement. and I changed the Ziri agreement. ze twali tuyina zonna. All the agreements that we had, Nenziyuzaayuza. I told them Nti challenge omusajja ono gye yatukuba. that the challenge that this guy gave us, he Yatuyamba ate okukyusa. helped us to change. Nti ate kati tetugenda kuddamu ensobi We yo are not ate. going to do the same mistake. Kati omuntu gwe bayita omusiru Now, a person who's called a fool ye muntu atayiga is a person who doesn't mu learn failing ze in oba mu his failures ze. failures. In his failures. Tuli wamu. Are we together? Bw'owuliranga omuntu ng'avuma gundi oyo musiru, When you hear someone abusing someone that's kiba so kitegeeza nti foolish, omuntu oyo it means that person tayiga does not learn ensobi ze from his ze mistakes. zimufuula okubeera omusiru. That's why he's foolish. Omuntu gw'olaba A person that you nga see bakugamba nti mugezi and they tell you that he's ye wise, muntu he's a person, buli lw'aba afunye failure every time he gets failures, ye akitwala ng'omukisa he takes it as an opportunity okuggyamu ebyokuyiga. to get lessons out of it. Such that oluddako Or I want to the next time taddamu ensobi ze you will ezimu. not repeat the same mistakes. So mulimu abantu abalemereddwa omwaka oguwedde, There are some people that failed out last year, naye olaba asitula ebintu ebyo bye bimu but he's carrying on with the same things ate abiyingiza mu mwaka guno, and taking them to next year. nagwo gugenda kuggwako And now it will also end nga nagwo olemereddwa. when you have as well failed. But kkiriza But believe it or acknowledge nti okulemererwa that failure is part of life. kitundutundu ku bulamu. Tujja tulifuna budde We shall get time tujje twogera about failing. and come and talk about okulemererwa. Why failing is part of Lwaki success. okulemererwa kitundutundu ku kuyitamuuko. Ekintu ekyokubiri ekisobola otuyamba okumaintaininga The focus second thing that can help us remain focused, is learn to handle disappointments. yiga engeri gy'okwatamu okuyiibwa. Because disappointments will always come. Kubanga ojja kuyiibwanga buli kaseera. People will always do things that you don't expect them Abantu to. bajja kukolanga ebintu by'otabasuubiramu kukola. But your ability to succeed Naye obusobozi bwo obw'okuyitamu depends on how best do you manage how do you manage this disappointment. businziira ku ngeri ki gwe gy'okwatamu ebintu ng'oyiiriddwa. And once you train yourself Ate kasita weetendeka on how to manage this disappointment, engeri gy'okwatamu okuyiibwa kuno, it helps you to move forward. kikuyambako okugenda mu maaso.
Because failures, kubanga okulemererwa they always fail to manage disappointments. abo abalemereddwa baba balemereddwa okukwatamu engeri gye bayiriddwa. That's why you find some of them even want to commit suicide. Yensonga lwaki osanga abamu nga baagala nakwejjawo, Because they have failed to manage it. kubanga balemereddwa okukikwasaganya. They've been disappointed, Bayiriddwa but they feel like the world has now ended. naye kati bawulira ng'ensi ekomye. Naye mulimu abantu But yet there are people, bw'abeera nga afunye disappointment when they have been disappointed, okubeera omukisa to them it is an opportunity okweyongera mu maaso, to go forward. afumitirisa ku disappointment He meditates upon that disappointment n'agamba wawe sitakoze and bulungi, says, where exactly did I error? n'atereeza, And then he puts it right. n'olaba ng'atandika okugenda mu And maaso. then you see them going forward. Naye abantu abalemererwa But the people that ye fail out, bw'abeera disappointed, when they are disappointed, atunulira bali they look at the other people who have n'agamba oli ye disappointed them mukyamu, and said they are the ye wrong people. yanjiye. He's the one that disappointed me. No. nawe obeerako n'ebintu by'otakoze bulungi. There are things that you'll also not have done well. Nti bw'oba singa wali wakikola bulungi If you had done it well, tewandibaddewo ensobi ezo, there would be no mistakes like or that. maybe probably tebandikudisappointinze. Or probably they would not have disappointed you. So learn how to handle this N'olwekyo disappointment yiga engeri gye bakwasaganyamu and always okuyiibwa. get lessons from them. Ate obeereko amasomo g'obijjamu. This will really help you to move Kino forward. kijja kuyamba okugenda mu maaso. The other point Ekyokusatu, on how we can maintain ku focus ngeri gye tusobola osigala ku mulamwa, is that learn to endure. yiga okugumiikiriza. Endurance Okugumiikiriza is one of the character qualities of successful people. kye kimu ku mbala z'abantu abawangudde. Ate bwe mba njogera ku success, And when I'm talking about I'm success, talking success in both areas. njogera ku kuwangula oba okuyitamu mu njuyi zonna. Mu bulamu obw'omubiri In the physical life ne mu bulamu and in obw'omwoyo. the spiritual life. Eno kintu kikola nnyo. This works so much here. Endurance Okugumiikiriza ekuyamba okusigala ku mulamwa. helps you to remain focused. Kuba bw'oba nga weekoonye, Because when you knock yourself, otuula mu kaseera katono, you sit for a while n'onaasinga that wound, and nurse that wound, then n'osituka and nate, then you rise up again n'oweeyongera ogenda mu and maaso. continue forward. Naye kasa weekoona, But once you knock yourself n'otagumiikiriza, and you do not endure, you towangula. will not overcome. Buli buwanguzi Every overcomer, bujja na kugumiikiriza. every victory comes with endurance. So bw'oba maintaining that state of focus, So if you are to maintain your state of focus, you must have that element of endurance. olina okubeeramu n'okugumiikiriza okwo mu ggwe. Nti ogumiikiriza buli kintu. You endure everything. Ate obugumiikiriza And endurance bubeera tested during difficult is times. always tested mu biseera ebizibu ennyo. Amaanyi g'omuntu The strength of a person bagapimira is measured mu biseera by'ayitamu mu bizibu. in the difficult times that he goes through. Tebabipimira It's not measured ng'ebintu bitambula bulungi. when things are going on smoothly. Babipimira mu kaseera ako It's measured in that moment ng'oyita mu mbeera etali when you're nnyangu. going through a very difficult Awo bwe moment. bamanyira whether oli That's mugumiikiriza. when they get to know that you're surely patient. Naye bino by'olowooza nti oli mugumiikiriza naye nga buli kimu kitambula bulungi, But when everything is moving on smoothly and then you think you are patient, tonnaba kufuna bugumiikiriza you've not bulungi. yet got patience very So well. bw'osoma Abakoliisa ekyokubiri essuula When ey'omukaaga you read 2 Corinthians chapter 6 okutandikira ku lunyiri olwokuna, from verse 4, otula nga Bayibuli eyogera ku bugumiikiriza. the Bible talks about patience. 2 Corinthians, Endurance, enduring. 2 Corinthians. 6:4. Tandikira ku 6:4. Abakoliisa Actually, ekyokubiri Pawulo yali awandiika igenda paka up to 10. essuula ey'omukaaga okuva ku lunyiriri olwokuna. Naye mu byonna nga twetendereza ng'abaweereza ba Katonda mu kugumiikiriza okungi, mu Mu bibonoobono, bibonoobono, mu kwetaaga, mu nnaku, mu kukubibwa, mu kusibibwa, mu kukaayana, mu kufuba, mu kutunula,
mu kusiiba, mu bulongoofu, mu kutegeera, mu kugumiikiriza, mu kisa, mu mwoyo omutukuvu. Actually soko lindeho olaba mu kugumiikiriza ko kulimu endurance. Even Patience needs endurance. And kindness ekisa nakyo kyetaaga okubeera ng'oli ki oli mugumiikiriza hagenda mu maaso. Mu mwoyo omutukuvu, mu kwagala okutaliimu bunnanfuusi, mu kigambo eky'amazima, mu maanyi ga Katonda, olw'ebyokulwanyisa eby'obutuukirivu, mu mukono ogwa ddyo n'ogwa kkono, olw'ekitiibwa n'olw'okunyoomebwa, olw'okuvumibwa n'olw'okusiimibwa, ng'abalimba era naye ab'amazima, ng'abatategeerebwa era naye abategeerebwa ennyo, ng'abafa era laba tuli balamu, ng'abonerezebwa era ne tutattibwa, ng'abanakuwala naye abasanyuka bulijjo, ng'abaavu naye abagaggawaza abangi, ng'abatalina kintu era naye abalina ddala byonna. Yesu yeebazibwe. Praise Jesus. Nti okugumiikiriza Endurance. okwebeeramu endowooza newankubadde nga ndi mwavu naye weetwala ng'omuntu alina byonna. At times you have this mindset that however much I am poor, but I take myself as though I have everything. Nti okubeera ebimu g'obeera contented. To some things, if you're contented N'ogamba nze newankubadde kale embeera mbi naye sijja kubba. and say, okay, however much the situation is not good, but I will not steal. Newankubadde kale sinatuuka ku kino kye njagala naye nja Okay, kugumiikiriza. however much I've not yet achieved this, but I will remain patient. So ebyo bikuyamba Those things help you okusigala ng'oli to focused. remain focused. The other point Point is eyokuna, avoid getting stuck. leka kukwama. Bw'oba onomaintaininga your set of focus, If you are to remain focused, don't get stuck. tokkiriza kukwama. You see, once you allow yourself to get stuck, Kasita wekkiriza n'okwama, then you are not going to move ahead. olwo no togendagenda mu maaso. Because once you are stuck into a certain position, Kubanga kasita okwamira mu kifo then ekimu, you remain there. olwo ogenda kisigalamu. But if you want to maintain your focus, Naye bw'oba oyagala kusigala ku you mulamwa, avoid getting stuck. tokkiriza kukwama. Ne bw'oba okwamye, Even if you have gotten okola stuck, buli ekisoboka you do whatever possible ove mu kifo ekyo ogende. and go out of that position and continue. Ebiseera ebimu tutambula Sometimes we walk ne tugenda for monitoring, and we go for monitoring, ne tusanga amakubo nga mabi nnyo, and we find so poor roads, naye n'otuuka but you reach emmotoka n'etuula and the car gets stuck. ng'emmotoka ekwamye, When the car is stuck, naye mutandika okuyiiya but you begin to devise ne means mutandika okusima. and you begin to dig, Difu bw'eba etudde, that when it is stuck, musime paka difu edde mu you bbanga, dig until it comes back naye to the nga surface. mumakinga sure emmotoka But you evuddewo. make sure that the car leaves that place. So mu bulamu Therefore, in life, togetinga nga stuck never get stuck n'osigalirawo, and remain there. genda mu maaso, Go forward. kuba amakubo gaffe ag'obulamu Because our ways of galimu life ebinnya, have holes, galimu ebisooto, have mud, galimu etosi, have bury, naye ojja tutuuka wamu olinnye bw'oti but you reach there and step olabe there ng'oli stuck, and you get stuck. naye olina But okuvaayo. you have to come out. Ebiseera ebimu At times, oyinza okuba nga si gwasobola okwejjayo, it is not you to take yourself naye nga out. weetaaga omuntu omu But when you need someone ajja kukwate ku mukono who will come and hold you by the akusike hand oveeyo. and pull you out. Yesu yeebazibwe. Praise Jesus. That's why mu kumaintaininga focus That is why in maintaining you need the focus, people around you, weetaaga abantu more abakwetoolodde, especially abantu abakugasa. naddala those people that profit you. Manyi waliwo okwetooloolwa abantu, You know there is being surrounded by naye nga people, abantu bwe weetooloddwa but yet the bonna people you are surrounded with, mwena tewali agasa munne, all of you, no one profits the other. nga muli awo bye munyumya tebitegerekeka. You always have funny conversations. Mwena bwe mutandika okaaba mukaabira When you wamu. all start crying, you cry at once. Naye si kirungi ogetinga staka mu But mbeera, it's not good to get stuck in a situation. embeera eyo giveemu. Leave that situation. Kuba bw'ogetinga staka mu Because when you mbeera get eyo stuck in that situation, ate otandika okoleramu you ensobi. begin to make mistakes in the same. Ky'olaba omuntu That's why you see a person beerako mu mbeera eyo, have been in that but get out situation, of it. nayo gifulumemu.
bw'osoma Joshua essula esooka When you read Joshua chapter 1 olunyiro olwokubiri and verse 2, bayibuli egamba nga musa amaze okufa the Bible says after the death of Moses, bagamba batya how did ojja they tusomerawo musa yali abakulembera amaze okufa Moses, who was leading them, had died. bandibadde bali mu kukaaba They would be mourning n'okukungubaga and lamenting n'okwekubagiza and lamenting, naye nga bava mu kifo ekyo but they would leave that place. soma bayibuli egamba eti Yoswa essula esooka olunya olwokubiri. Temussa omuweereza wange afudde. Yes. Kale kaakano golokoka osomoke omugga guno Yorodaani gwe n'abantu bano bonna muyingire mu nsi gye mbawa bo abaana ba Isirayiri. olwokusatu Buli kifo kye mulirinnyamu ekigere kyammwe ngenda nkibawadde mmwe nga bwe nagamba Musa. Musa amaze okufa naye Katonda abagamba muleme osigalira wano okugamba Musa akoze eki. Moses has died, but God is telling them, don't remain here mourning that Moses has died. Musituke mugende mu maaso. Rise up and go forward. Omwaka oguwedde Last year gubaddemu ne bikukubye had things that struck you, bikukubidde ddala that really struck you. kusigala mu mwaka But don't guwedde remain in the Tuli mu previous mwaka mulala, year. We are in the 2023. new year of 2023. gwe situka Rise up. ate mbabuulireko And let me tell you this. waliwo wogetinga stuck There are times when you nga get stuck tewaliwo nagenda kusitulawo and no one is even going to nga gwe lift you. kennyini And it's you yourself wogenda ogamba omanyi who's going to say, but do you know what? kanejjewo wano. Let me lift up myself. So situka Therefore rise va up. mu mbeera eyo Leave that situation. otudde mu mbeera y'emu myaka gyonna. You have been in the same situation for all the years. mulimu n'abaami abamu bannabayira basanga There are even some men that you find. ali awali sitaaka He's there so stuck, omukyala tamuwana ka bizinesi even doesn't start a kati business for a bonna wife. bali sitaaka. Now they are all stuck. muve mu mbeera eyo You leave that situation. kirawo nekyokola. Have something you do. point endala The next point. is that be passionate. Beera nga olina obwagazi. If you want to maintain your focus, Bw'oba ng'oyagala sigala ku mulamwa, be passionate. beera ng'olina obwagazi bw'ekintu Go ekyo. for what you want Genda okole ekintu ky'owulira oyagala. and don't stop until you get it. Ate tosirisa mpaka ng'okifunye. Because when you maintain your focus Kubanga bw'osigala ku mulamwa gwo and you go for what you want, era n'ogenda okola ekintu ate ky'owulira n'ogamba oyagala, sijja kuvaayo nga sina and kifuna. you determine not to quit until you get it. That's how you change. Bw'otyo bw'okyusa. Ogamba wa You say no, nga sinafuna kino before I get this, sigenda kukivaako. I will not give up. Nina ebintu ebimu ebinyambye There are some things that have helped me, nti mu kulimaininga focused that in remaining focused, olumu mbeera ne bugoluzi bwange at times I have my goals bwe nseetinga that I have set. nemanga tetwagala tutuuke wano And I say, no, this year we want to achieve this. oba mu myezi 3 njagala tubeere nga Or tutuuse in ku 3 level months bwe we will have reached this level. bwe tutuuka awo When we reach that level, ne ngamba tetugenda celebratinga I say, nnyo no, we are not going to tusetinga overmuch endala. celebrate, but let us ogenda set olaba another nga goal. weeyongera ogenda mu And maaso you realize that you are going forward, So be and passionate. advancing. N'olwekyo beera n'obwagazi on whatever you do. ku buli kintu ky'okola, Ate do it with all the passion. ate kikole n'obwagazi bwonna. Don't do it as if you are doing it for other people. Tokikola ng'olinga akikolera abantu No, abalala. do it with all your heart, Nedda kikole n'omutima gwo such that you gwonna, maintain that olwo focus. osobole And okusigala you ku say, mulamwa, that's what I want to achieve. ogambe nti ekyo kye njagala And I okufuna, will rest era sijja when kuwummula I've gotten what I want. solo nja kuwummula nga maze kifuna. But unless you get it, Naye okuggyako ng'okifunye, you say, I will not rest. ogamba sijja kuwummula, I want to get this. njagala funa kino. The other thing Ekirala, is that maintain a positive outlook. beera n'okutunula okulungi kungulu. Maintain a positive outlook. Beera n'okutunula okulungi kungulu. Alan, not necessarily okutunulira okulungi kungulu, but a positive outlook is okubeera ng'ebintu obiraba positively. You remain positive mu buli kimu ky'oba okola. Whatever you do, remain positive. It's like you don't
you don't just mention failing, doing what, but you are always with that positivity. toyatula bwatuzi kulemererwa naye buli kaseera ebintu oba obiraba bulungi. Because being positive in life kubanga okubeera nga ebintu obiraba bulungi mu are people bulamu who look at things, be bantu abalaba ebintu even if when it is very difficult, newankubadde nga kirabika but they ng'ekizibu will tell you it is possible. naye nga bakugamba nti kisoboka. I try to train myself in this area. Ngezaako okwetendeka mu bintu bino. That sometimes people come with things, olumu abantu bajja n'ebintu ne bakulaga nga kizibu nnyo. and they show you that it is very And difficult. sometimes I smile. olumu nsekamu oba ne mwenya and I tell them no, I think it's easy. kino ekintu kyangu. Gwetandiika You start, kijja kukolebwa. it will be performed, Olaba nga abantu bakola. and then you will see people Olumu performing. tunulira abaana ku mulimu. At times I look at my Ne ku employees, ofiisi. even at Baba office, bajja nga bajjudde. they come when they are full. Bagamba mukama waffe. Now our Tunuulira master, kino. look Kakati at fe this. tunaakola tutya. What shall we do? Gundi. So Tumunoonya. we are Talabika looking for him, biki. he is nowhere to be seen. Naye ng'obagamba. But he tells them, Mukakane. no, Tujja mufuna. become, we shall get him. Tasobola kudduka. He cannot run away. Uganda eno ntono. This Uganda is small. It's always to maintain that positive outlook. Olina okusigala ng'ebintu obiraba nga birungi bisoboka. And that helps you Ekyo nno ne to kikuyambako remain focused. okusigala ku mulamu. Because you have maintained that positivity. Kubanga osigadde ng'ebintu obiraba bisoboka. And you know I will make it. Era ng'okimanyi nti nja kusobola. And lastly, Ekisembayo, have some encouraging scriptures. beerayoko n'ebyawandiikibwa ebikuzzaamu amaanyi. Yesu yeebazibwe. Mukama yeebazibwe. Have some scriptures Beerayo n'ebyawandiikibwa that encourages you ebikuzzaamu amaanyi in times of when things are difficult. mu biseera ng'ebintu bizibu. And these scriptures will keep encouraging you. Ebyawandiikibwa bino bijja sigala nga bikuzzaamu amaanyi. It will keep you going. Bijja kukusigaza It will ng'otambula. keep you positive. Bijja kukusigaza ng'olaba ebintu It will bisoboka. keep you knowing it is possible. Bijja kuleetera okusigala ng'omanyi nti ebintu So bisoboka. have some scriptures N'olwekyo beerayo n'ebyawandiikibwa that really help you a lot. ebikuyambako ennyo. Like there's this scripture in Philippians. Kati waliyo ekyawandiikibwa kino ekiri mu Bafiripi. Philippians 4:12. Abafiripi 4:12. Philippians 4:12 Abafiripi 4:12 up to 13. paka ku It's 13. 12. 13 is what people quote most. 13 abantu abasinga bwe gye boogera. But we'll start from 12. Naye tujja tandikira 12. Egamba etya? Manyi okwefeebya era manyi bwe kiba okuba n'ebintu ebingi mu buli kigambo ne mu bigambo byonna nayiga ekyama ekiri mu kukkuta ne mu kulumwa enjala okuba n'ebingi era n'okuba mu bwetaavu. Nyiizizza byonna mwoyo ampa amaanyi naye mwakola bulungi okussa ekimu Nosobola okulekeraawo nti osobola okusoma noga naye munaye You can read and say, but for nogamba sure, newankubadde sirina however much I don't have, naye ndi mugumu but I am strong kuba nyinziza byonna. because I have kankyogere mu luzungu kati gwe kijja kwanguyira kuba I can do all things I can do all things through Christ who strengthens okuyita me. mwoyo Yesu ampa amaanyi. Nti Yesu bw'abeera nga ampa amaanyi That when Jesus strengthens buli me, kimu nja kisobola. I will do everything. Kati awo embeera egaanye Now the situation has become worse, naye kyokola but what you're doing, tosigaliranga tukukootinga ebyawandiikibwa ng'otuula. do not only quote scriptures and remain Oba seated, ebiseera bimu abamu tukootinga ne because at times we tusigala quote the scriptures but remain seated. n'osigalawo You remain there n'oyimba seated. ebyawandiikibwa You sing the scriptures, n'obiyimba you sing them, nga tewali kikyuka. but when nothing is changing. Beera ng'oyogera kati abasinga obungi wano muyina ebyawandiikibwa Most of you here have scriptures ebibazzaamu that amaanyi encourage you. byo bibeera nga birungi. They are always good. Abamu mukootinga Abaruumi 8 To some of you, you quote Romans 8, 31 31. egamba etya? Alume 8:31. Bagimanyi. Kale tunaayogera tutya ku ebyo? Katonda bw'abeera ku lwaffe, omulabe waffe ani? Yani olengo gotunula ogamba naye newankubadde kale oyo akoze bw'ati
There are times when you look at a person and say, okay, however much he naye has ne done waba such and nkoze such a thing. ekyo But even if he has done that, newankubadde anwanyisa however much he's fighting naye against katonda me, ali ku ludda but God lwange is on my side, nja kuwangula. I will overcome. Osobola okubeera n'ebintu bingi, zabbuli ejjudde ebyawandiikibwa bingi ebituzaamu amaanyi, Psalms is full of so many scriptures that encourage us. ng'osobola okwatayo zabbuli emu You can only cram one psalm n'obeera ng'ogisoma and you read it ng'ekuyamba and it helps you. bw'oba okubiddwa If you are struck n'oddamu amaanyi and you're encouraged again, n'osituka and you rise up n'ogenda mu maaso. and you go forward. Kye nkusabira omwaka guno What I'm praying for this nti year, tulimene nga tuli that focus, let us remain focused tusobole okudifyinga so those that we can odds. defy those odds. Nti ekyo biruubirwa byaffe bye twawandiika ng'omwaka So gutandika that the goals that we set at the tusobole beginning of the okubeera year nga will be tubituukako, able to achieve them. nga at least omwaka gugenda But at okuggwako, least by the end of the year, oba nga tegunaba or nakuggwako, even before the year mu ends, masekati g'omwaka amidst the year, nga tujjudde we n'obujulizi are full of testimonies n'essanyu, and joy, tusanyukireko mu bulokole, so that we may be Tusanyukireko rejoicing in mu salvation, kanisa. rejoice in church. n'ab'ekika kyaffe, Even those of our clan, families our zaffe, families, abaali batunyooma, who had despised ababadde us, batulaba nga tetulinaamu kya mugaso, who saw us unprofitable, batandike otulaba ng'abantu they will begin abagasa, to see us profitable. otuuke ku levo So that you mount to a level ng'ewammwe when at naawe home, omukolo nga gugenda when okubeerawo, there is a function to be nga prepared or arranged mwekubalisooka ku for, lisiti you're one okuyitibwa, of the people that will be tewali called nga upon. oli ku levo You are at a level nga tewali kigenda mu maaso when nothing can go on mu famire in yammwe your family nga when you've tebakutegezezaako. not been informed. Because wamala odifyinga these odds, Because when you defy these odds, otuuka ku levo you mount to a level nga tewaliiwo kisobola genda mu maaso, when nothing can go nga on, gwe when tebakubuuzizza. they have not inquired from you. No. Nze ekyo kye nkusabira guno That's what I omwaka, pray for you in this nti year. otuuke ku levo That you mount to a nga level famire buli omu when everyone in your gibeere family, mikwano gyo, let it be your friends, babeere balirwana. let it be your neighbors. Basooka ogamba naye gundi They mwamugambyeko. first asked, but did you ask so and so? Okimanyi nti mulimu abantu mu families, Do you know that there are people in your families omuntu bw'afa that when someone gwe dies, basooka okubikira, he is the first person to get the news? naye mulimu abamu But yet there are ng'oli others, ku levo when you are at a level, bakujjukira bujukizi, they remember you after ne bagamba naye burial, gundi and they say, mwamugambye, but did you inform so and tubadde so? We twamwerabira. had even forgotten about him. Mukama akuyimuse May the Lord lift you obeere ku levo so eyo that you come to that level egenda okubeera nga naawe otuula n'owulira nga atulise Mukama akusanyusiza. where you will sit and you really feel like the Njagala Lord has tuyimirire delighted tugende you. mu maaso ga Let us Katonda stand and go mu before the Lord. dakiika zaffe zino entono In these ezisembayo, remaining few minutes, nga worship team bw'erinnya as the worship team comes in the beerako pulpit, n'ebigambo by'oyogera eri have words Katonda. that you utter out Waliwo to obu God. odds obuli mu There are some bulamu bwo odds that are in your life bw'owulira nti ogyetaaga okuggyawo, that you feel like you need to do away obwo with. obusenge obwo bwe weesibiramu Those obwo, rooms in which you've locked yourself, okusamba akajja ako and ofulume, kick that door and go out, obeerewo ne kyokola mu and bulamu have bwo, something that you do in your life, nti abantu nabo basobole okulabirako, so that other people can take you as an bagambe nti example munaaye gundi kyakoze and say for kyekyo. sure what so and so has done is So the right ebintu ebyo thing. by'owulira nti oyagala kufuluma So those obiveemu, things that you want to get out of, byensaba olwaleero they are the ones that I'm praying for today, Mukama that the atusoboseze. Lord will enable us. Tugenda